so yanzu anan zamu dawo mu dauki wannan password da yace mana password shine password gashi nan control C yanzu anan kai tsaye bayan mun dauka zamu dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani sai mu zo mu saka shi gashi nan a wurin password okay control B yanzu anan wurin ne login so boom successful kun gani yanzu lafiya lau mun riga da assalamu alaikum yan uwa barkamu da raka barkamu sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo insha Allah a cikin wannan bidiyo namu ne yau zamu yi bayani ne game da wata sabuwar tool mai suna HydraStrike. So HydraStrike tool ce wacce na rubuta ta a cikin Python, so ni na kirkire ta. So na rubuta ta a cikin Python, so wannan tool tana da power sosai. So tool din na rubuta ta ne taimakon Hydra, shi yasa nake ba ta suna HydraStrike. Okay, so tana tracking din HTTP postform ne, tana tracking lafiya kalau, so tana cracking na kowane kalan web application login page, so baka da matsala irin a ce WordPress website, PHP website, why so duka zaka yi cracking din login page din su lafiya kalau. So wannan tool powerful sai wurin cracking din web application login page. Okay, so lafiya lau ne. So mu je ga uzurin. Okay, so yanzu idan nazo daga nan wurin kamar yadda kuke gani, so kai tsaye zan zo cikin GitHub. Idan nazo cikin GitHub za ku ga cewa yanzu wannan shine GitHub account nawa, wanda yanzu wannan GitHub account bari dan yi back. Okay, bari dan yi back domin ku abunan din shi sosai. Okay, so yanzu kai tsaye abin da kake bukata, kana bukatar wannan tool mai suna HydraStrike kamar mu je mu fara wannan bidiyo. Okay, so zan ban muku link na wannan GitHub account now a description because tool din ba popular bace gaskiya, saboda I think gaba ɗaya jiya ne na sa ta, sannan shi kan shi GitHub account din nawa ba wai popular GitHub account bane, sabon GitHub account ne, gabaki ɗayan su sababbi ne, so shi yasa in kai searching a search engine ba sa bayyana. Amma zan bar muku link na GitHub account din nawa da na tool din gaba ɗaya a wannan description na wannan video. So a samu da Allah da Annabi duk wanda ya shigo ya samu ya follow na GitHub account dina. Bayan ka yi follow na GitHub account din ka tabbatar ka ba wannan tool star. Okay, so yanzu bari mu bude shi kamar yadda kuke gani. Da ran mun bude tool din zai kawo ka kamar haka, inda za ka ga inda za ka copy code din nan ga kuma installation process a ƙasa. So abinda zaka fara da farko ka zo ka fara bashi star, idan ka bashi star so sai ka danyo kasa, idan ka yi kasa zaka zo ga installation process din, to yanzu zaka fara zuwa ga copy code din. Okay, yanzu zamu zo mu copy code din kamar yadda kuke gani. So bayan mun copy code din kai zamu zo daga nan sai mu zo mu abun nan din ta, sai mu zo mu clone a terminal, zamu zo mu ce git clone. Okay, so in muka ce git clone kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin kai zamu clone wannan tool wanda already dama ina da shi gane yana ga mana. Okay, so abinda zamu yanzu zamu zo mu ce ls ga tool din nan, zamu zo mu ce cd. In muka yi cd yanzu a nan wurin kai zamu shiga cikin wannan tool. So bayan mun shiga cikin wannan tool yanzu a nan wurin yanzu bari mu ls ku gani da za ga cikin ta nan lafiya kalau. So abinda muke bukata kawai yanzu bayan mun shigo cikin wannan tool zamu dawo daga nan wurin saura ainihin requirements abin da ya kamata mu hada mu install. Okay, so ga requirements nan kamar yadda muna bukatan Python 3.6 plus, muna bukatan Hydra, muna bukatan takinta, wanda gaba ɗaya zaka iya abin nan din sa yanzu zaka install din shi lafiya lau da abin da ake bukata anan. Da zan ka zo ka kwafa, so installation process din mun yi su kala akwai na Linux kamar yadda Debian, Ubuntu based, akwai kuma macOS, akwai Windows a ƙasa gashi nan kamar yadda kuke gani. So mu nan wurin muna amfani da Backbox, wanda Backbox tana running ne based Ubuntu ce ita ina tunanin. So lafiya lau ne zaka iya kwafa, kana kan Kali Linux, Parrot, Ubuntu din, Backbox, waye duk irin da wannan din, to zaka zo ka kwafa wannan ga ɗaya na Debian Ubuntu din nan. Okay, idan ka kwafe shi kamar yadda kuke gani zaka zo daga nan sai ka zo ka yi pasting din shi kawai a terminal. Okay, so bayan mun yi pasting din shi a terminal zamu yi running, inda zai tambaye mu sudo password, zamu saka sudo password din mu. Okay, so wanda kai ɗaya yanzu ga nan zai tafi fara mana install din abubuwan da ya kamata, wanda yana dan daukar lokaci amma ba sai ya danganta da yanayin internet connection naka. Okay, so yanzu a nan lafiya launi gashi nan ya kusa kammalawa, so zamu jirace shi yanzu ya kammala, ga yanzu yana kokarin running. Okay guys, so lafiya launi ya kusa kammalawa, bari mu jirace shi mu gani. Okay, so ga yanzu ya riga da ya kammala, yanzu lafiya launi. Idan ne ls gashi nan, so abin da zamu zo mu amfani da sudo, kar ka manta kai amfani da sudo, zamu zo mu ce sudo, sai mu zo mu ce python. Okay, sudo python 3, sai mu zo mu saka tool din ga ta nan sudo python 3 HydraStrike.py. yanzu ana kai tsaye zamu run din tool din. Wow, so kamar da nake ga muku tool din dama already GUI ce. So ga tool din nan ta bude, tool din tana da features da yawa, wanda a cikin features da take da su zaka yi apply na irin light mode ko kuma dark mode kake bukata. Misali yanzu muna so mu switching zuwa dark mode, zamu sa dark mode sai mu zo nan mu taba apply, kai za ga cewa ta koma dark mode. In kana son ka dawo zaka iya dawo daga nan wurin kamar da shi light mode sai ka zo kai apply, lafiya lau ta koma light mode. Sannan za ga tana da progress bar wanda zai iya nuna maka tsayin dade wanda zaka yi tana cracking wannan boot force din da sauransu. Okay, so
so yanzu abin da zamu fara yi paste muna buƙatar username na wannan website din ko kuma user list. Okay, idan kana da username na website din misali ka tattara kana da username na website din, so lafiya lau zaka iya saka username din misali admin ne username din, so zamu iya barin shi admin haka kawai muce. In kuma baka da shi kai tsaye zaka iya zuwa daga nan ka zo kai browsing na wannan username din. Okay, inda yanzu nan mun zo daga nan mun taba zai kaka cikin kan computer ka, zaka zo ka dubo yanzu nan wurin bari in dube ga userlist.txt misali yanzu na selecting din shi, yanzu zamu zo mu browsing din password list. Okay, so password list wurin username din can zaka iya saka HydraStrike din kana bukata, za kuma ka iya zuwa ka sauke wani irin user list a GitHub in baka da username na website din kenan. So yanzu nan zamu browsing din password list. Okay, so password list zamu amfani da rock.txt inda ga ne selecting nashi. So nan wurin sai target IP address, zaka saka target IP address na website din, zaka saka IP address na shi wannan website kenan. Okay, so lafiya lau ne. So abinda zamu yanzu domin nemo wasu bayanai haka kamar abin da ya shafi HTTP post form IP address no website da sauran su zamu yi amfani da Bob Suite, za kuma kai inspecting na browser ɗinka wanda kai tsaye zai baka shi dan kai inspecting. Okay, so lafiya lau ne. yanzu a nan wurin bari mu dawo daga nan cikin browser. So zamu yi trying attacking DBWA ne, down vulnerable application, because bana son trying da wani website mu yi amfani da shi, muna amfani da komai legal ne. Okay, so yanzu abinda zamu yanzu nan bayan mun yi wannan abinda zamu yanzu a nan bayan mun yi wannan zamu zo daga nan wurin kamar yadda kuke gani, zamu zo mu saka sunan wannan user misali zamu saka fake username misali username fake, bari zo in ce for example sky blue. Okay, bari zo in ce sky blue misali shine username din wannan website da zamu login. Okay, password bari in saka random misali. Okay, so yanzu a nan wurin abinda zaka yi hanya bi kace da shi, zaka yi inspecting, in kai inspecting kai tsaye ka dauko username da password din, za kuma ka iya wannan. Okay, za kuma ka iya amfani da Bob Suite misali yanzu a nan na inspecting. So bari ku gani yanzu bari zo daga nan wurin network, in na zo wurin network yanzu a nan na login kai tsaye za ka ga yanzu ga nan zamu zo daga nan wurin bari mu gani su zamu zo kan mu taba kan wannan post request din nan ga nan zamu clicking akan shi. Idan muka clicking akan shi yanzu a nan kai tsaye za ku ga IP address na website ga kuma wannan din URL complete post. Okay, so yanzu za ka zo ga nan kamar cikin /dbw/login.php. Okay, so abinda zamu yanzu wannan lafiya ne just testing ne kawai, sannan za ku ga ya bamu login page. Wannan login page din zamu amfani da shi misali website da dama idan ka je ka saka username da password ba daidai ba za ka ga yana ce maka invalid username or password. So wannan shi kuma kun ga login page yake bayarwa, so ya danganta da yanda wannan login page yake baka, in ka saka fake username da fake password so haka zaka zo ka fa wannan login page yake bamu. So zamu zo kan shi zamu amfani da shi zuwa gaba yanzu lafiya lau. So yanzu zamu try amfani da Bob Suite ne because ta dan fi kai waye. Misali yanzu a nan wurin zamu zo mu bude Bob Suite, idan baka da Bob Suite zaka yi amfani da method din da ne na baya, kun ga yadda nayi na samu post request din. Okay, so ya samu post form HTTP post form din, I'm sorry. Okay, so yanzu a nan zamu zo mu bude proxy namu na Bob Suite. Bayan mun bude proxy namu zamu zo daga nan sai mu zo mu bude intercept ya kasance on. Bayan mun bude intercept a on zamu zo mu saka username na wannan website din misali sky, misali zan zo in ce for example bari in zo in ce sky blue. Okay, so sky blue yanzu nan bari in zo in saka password misali random password. Yanzu bari mu login mu gani kai tsaye yanzu za ku ga Bob Suite ta mana capture na wannan request din. So abinda zamu yanzu nan da farko zamu zo mu dauki IP address na wannan website, muna buƙatar shi zamu zo mu ce control C. In muka ce control C yanzu nan zamu zo daga nan sai mu zo mu saka shi, bari in zo in ce control B. Okay, so yanzu abinda yake ya rage zamu zo mu dauki post form din. Okay, yanzu zamu zo mu dauki HTTP post form din. Okay, yanzu ga nan kamar kuke gani gashi nan post, kun gani nan shine a sama a farko post, zaka zo ka copy shi misali zai zo maka kamar haka ne, kun ga wannan ya zo /dbw/login.php kakka da kafa da wancan HTTP din misali na gaba kawai iya wannan za ka kafa misali yanzu zan ce control C. In ce control C yanzu a nan wurin kai zan zo in yi pasting nashi a nan wurin control B. So yayin saura incorrect barbares. Okay, so shi kuma wannan shine wannan login page din da muke trying gashi nan kamar cikin wannan website din zai baka invalid username or password something like that, da ya danganta da yanayin da developer din website din suka yi developing din shi. Yanzu bari zan ce control C in copy shi. Okay, so abinda zamu yanzu zan dawo daga nan sai yanzu in ce control B. Okay, na ce control B yanzu a nan wurin, so zamu iya run attack din yanzu zamu ce start attack. Okay, so zamu yi start attack yanzu ga attacking din mu nan yayi starting ya fara. Okay, so yanzu zamu jirace shi. Wow, successful inda za ku ga yanzu a nan ga yana ya gano mana login, ya ce login na wannan website shine admin, so password din shi kuma shine password. Okay, so yanzu kai zamu zo mu kafa mu je mu jarraba login mu gani. Okay, yanzu zamu zo mu ce control C. Okay, muka ce control C yanzu a nan wurin zamu dawo daga nan wurin, amma abinda zamu yi mu fara kashe wannan Bob Suite, wannan proxy na Bob Suite, because in baka ba zai dan bawa matsala. Bari mu zo nan intercept mu basha up. So mun kashe shi complete. Yanzu abinda zamu zo mu saka wannan control B admin gashi nan mun saka. So yanzu anan zamu dawo mu dauki wannan password da yace mana password shine password gashi nan control C. Yanzu anan wurin kai tsaye bayan mun dauka zamu dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani sai mu zo mu saka shi gashi nan a wurin password. Okay, control B yanzu anan wurin ne login.
So boom, successful, kun gani yanzu lafiya lau mun riga da mun yi accessing da ainihin admin panel lafiya lau, kun gani mun riga da mun yi accessing da ainihin admin section na wayannan website da dai sauransu. Ga nan mun shigo cikin website din, za mu iya duk abin da muke so dai sauransu. Okay, so wannan shine yadda ake amfani da wannan tool. Sannan duk abin da za a yi a rinka amfani da wannan tool for educational. Okay, so mun kirkiri wannan tool ne for testing purpose da irin ɗalibai masu trying abin nan, irin ɗaliban cyber security da dai sauransu, da masu irin amfani wurin bug bounty hunting dai sauransu. So wannan tool za ta yi matukan taimaka sosai da sosai. So misali wurin neman login page din website za ka yi amfani da tool kamar adminsan, wanda din na yi tutorial tun a baya akan YouTube din mu na dora. So in baka sai da ake amfani da adminsan ba ta da wahala, za ka yi search din target wurin irin neman login page na wannan website dai sauransu. Okay, so wannan shine a takaice yadda wannan tool take aiki, take working. Okay guys, so game da na gaya muku link na wannan GitHub account da ke dauke da wannan tool zan bar muku shi a description na wannan video, wanda insha Allah kowa da kowa zai abin nan. Sannan a taimaka duk wanda ya dawo ya shigo wannan GitHub account namu ya taimaka ya tabbatar ya zo ya dan mi following din GitHub account din, sannan ya tabbatar ya dan ba mu irin star haka da sauransu a tool din, saboda al'amuran su dan je viral da an yi searching ta dinka fitowa on top a search engine. Okay, so gaba ke da kallon bidiyo, sannan kada a manta da subscribing, comment, share, liking da dai sauransu. So na bar ku lafiya.